Buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Philip Chonrock, el director de CPI, y es un gusto en saludarlos hoy en este tercer webinar que estamos organizando en el camino a Berna, al tercer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, en donde vamos a tratar hoy casos de éxito de alianzas sobre datos o basadas en datos, las cuales se han tenido en la región de América Latina y el Caribe. Simplemente para la audiencia que nos acompaña en el día de hoy, quería mencionar algunos temas sobre este tercer webinar sobre la alianza del DANE, el Instituto Estadístico Nacional de Colombia, CPI, y la colaboración con la Confederación Suiza y su programa Road to Bern, el cual ha buscado promover un compromiso entre los actores del sector público y privado con datos oportunos y de calidad para el desarrollo sostenible. Nosotros hemos desarrollado conjuntamente una serie de temáticas, las cuales se relacionan a las líneas temáticas que se están discutiendo en el programa de Berna, las cuales están basadas en los datos para la responsabilidad social, más y mejor financiación para los datos, con el fin de tomar mejores decisiones, las estadísticas de género y no dejar a nadie atrás. Y es por esto que nosotros en este tercer webinar queremos enfocar especialmente nuestros esfuerzos de discutir sobre las alianzas, sobre los esfuerzos esenciales que queremos abordar, las experiencias de los diferentes actores y las lecciones aprendidas como los factores críticos de éxito que estamos buscando como tal. Y el objetivo que tenemos para el día de hoy es compartir esas experiencias sobre las alianzas en nuestra región, desde América Latina y también el Caribe, y así mirar de tener esta experiencia de aprendizajes con diferentes actores, desde la academia, la visión oficial de las oficinas estadísticas, el sector de las telecomunicaciones y cómo sus datos han aportado a medir los ODS, a también aportar al ecosistema de datos, la banca multilateral que en la región ha apoyado diferentes esfuerzos de fortalecimiento institucional, fortalecer las leyes estadísticas, entre muchas otras, y también las alianzas globales, las cuales han permitido de traer actores de todas las regiones al mundo, América Latina y el Caribe, y apoyar lo que es el mundo y el ecosistema de los datos alrededor de los ODS. Y por último, como ya lo mencionaba, la academia, que ha apoyado en varios factores estos ecosistemas, y por último la filantropía. Para ellos hemos invitado, y yo los presentaré en el orden de que vengan, a diferentes actores de estos sectores, desde la academia, el sector privado, la filantropía, la banca multilateral y también el sector de las telecomunicaciones. Y la metodología va a ser muy fácil y muy básica. Vamos a primero tener una apertura por parte de nuestros colegas de la Oficina Federal de Estadística de Suiza, y luego vamos a pasar a un panel donde a los seis panelistas que hemos invitado vamos a tenerles a cada uno una pregunta alrededor de las experiencias que han tenido en las alianzas multiactor, y luego les estamos pidiendo ejemplos muy prácticos de cómo podemos mejorar estas alianzas y cómo podemos fortalecernos en el futuro en la región en ese enfoque en los datos para el desarrollo. Para ello, entonces, vamos a tener el tiempo estimulado luego para unas preguntas y respuestas, y de esta manera ustedes pueden acompañar este proceso a través del chat, o yo voy a abrir el debate también, los micrófonos mismos. Para cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer también en el chat. Nuestros colegas del CPI están pendientes en poderles contestar cualquier duda o cuestión que tengan. Y también para la gente que no es de habla hispana, queremos mencionarles que ustedes pueden tener traducción
traducción simultánea al inglés, y ahí yo paso al inglés también simplemente para mencionárselo y que nadie se pierda esta oportunidad. So for those colleagues that are only speaking English, we have simultaneous translation, which you can see on the part beneath where there is an interpretation from Spanish into English and vice versa. So simply to let you know, those colleagues that want and prefer to have it in English, you have that opportunities. And some of our colleagues will also address us in English, so it will be also a simultaneous translation into Spanish. Para terminar, lógicamente, cuando nuestros colegas Claire, Neil y Maurice nos van a hablar en inglés, y yo no sé si Petra lo va a hacer en español o en inglés, ustedes pueden también tener la traducción simultánea del inglés al español. Esto, haberlo ya dicho, las palabras es ahora para mi colega, que ya son unas buenas tardes a Suiza, Petra Keller. Bienvenida acá a nuestro tercer webinar al Road to Bern. Bienvenida. Thank you very much. Dear colleagues in Latin America and the Caribbean, dear colleagues from around the world, it is really a great pleasure to open the third dialogue of this Road to Bern series in the Latin American Caribbean region. The first session of this dialogue discussed the importance of representing the Latin America and Caribbean region in platforms such as the UN World Data Forum. The second session focused on non-traditional data sources, a topic that will be central at the forum in October. As a quick reminder, the third edition of the forum will take place in a hybrid format from the 3rd to the 6th of October 2021 in Bern, Switzerland. In-person registration is open until the end of August, while online registration will start in September. You will find all the relevant information on our Road to Bern website, roadtobern.ch, including the documentation required to travel to Switzerland on our website. We hope to see you there, in person, if possible, or virtually. In preparation to the forum, we organize various conferences in the framework of the Road to Bern initiative. This initiative, as you know, has the purpose to initiate the discussions, to arrive fully prepared to advance the data agenda in Bern, and to raise awareness on the importance of data for evidence-based decision-making. For instance, next week we will discuss how to combine data produced by private entities with data from official statistics. The UN Statistics Division, Facebook, UN Women, and other partners will illustrate this topic with the example of gender statistics. All information on these conferences can also be found on roadtobern.ch, so don't hesitate to go and have a look. But today we are focusing on the Sustainable Development Goal number 17, partnerships for the goals. And this is crucial for statistics. We can only monitor the Sustainable Development Goals by working together to get more and better data. The pandemic has shown us how important cooperation among states is. We suddenly needed timely, high quality and comparable data to understand what was going on and to make progress against the virus. There is the same need for the 2030 agenda, as we can't achieve what we can't measure. Realization of the agenda requires us to work hand in hand to get more and better data and to ensure that no one is left behind. Partnerships between the statistical community, academia, civil society, and the private sector are crucial to discover new sources of data and to achieve our goals. In Switzerland, the Federal Statistical Office works very closely with local statistical offices. For instance, the Cercle Indicateur is an initiative at the federal level to measure sustainable development at the city and local levels. We are also currently organizing the office's Open Day on the theme on the 17 Sustainable Development Goals. This will allow us to include another crucial actor in discussions, namely the general public. Other examples include our collaboration with the Federal Office for Gender Equality, with which we develop our gender statistics and co-organize the Gender Week from the 30th of September to the 1st of October. The Federal Statistical Office focuses on the production of the statistics, while the Office for Gender Equality focuses on the political use of the data.
Finally, our recently created Data Science Competence Center will offer services to the Swiss public sector and administrations in the field of data science and artificial intelligence. To achieve this, the Competence Center will create strong partnerships with academia and the private sector. These are a few examples of how Switzerland collaborates with a wide range of partners to provide high-quality data. But I am now excited to turn to you and hear about partnership examples in the Latin American Caribbean region as a preparation to the United Nations World Data Forum. I am looking forward to seeing you there in Bern or virtually to strengthen our partnerships for data for the 2030 agenda. In the meantime, do not forget to follow Road to Bern on Twitter or Facebook to get all the latest information on our conferences and the forum itself. Thank you so much. And I'm really enjoying and looking forward to the discussions. Thank you. Well, thank you, Petra, from Bern to Bogota. And you already made my life easier because you just mentioned where you can follow us in social media. My colleagues have just put in the chat the different hashtags where you and your colleagues can follow us on Twitter and YouTube. And you just mentioned partnerships several times in your opening remarks. And what better to start with the CEO of the Global Partnership then of Sustainable Development Data. And Claire, first of all, good afternoon to you already back in London. We want to know about partnerships and how partnerships are working and how they're not working right now. And you have had experiences also in Latin America and the Caribbean across the different years that you have been working in the region. Tell us a little bit about those experiences in a manner that our colleagues that are online right now could get something out of how we can improve those kind of partnerships and what do we have to have in mind. So simply for everyone, podemos escuchar la traducción del inglés al español acá simultáneamente y si no pueden escuchar a Claire en inglés. Entonces la pregunta que le hice fue sobre sus experiencias en la región, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué puede compartir para que nos podamos llevar hoy de este webinar. Entonces, Claire, over to you. You have 5 minutes. Thank you so much, Philip, for that very generous introduction. Thank you to all of you very much. Looking forward to hearing what my fellow panelists have to say, and a very warm welcome to everybody on the line. I feel, Philip, that really I should start by turning the question around. Obviously, CEPE are one of our longest standing and most valued partners in the region. And I know that also among our guests today are representatives from many of the countries where we work, from Mexico, Paraguay, from Colombia, Costa Rica, Uruguay and Ecuador. So I'm very keen also to hear from all of you about experiences of partnerships and partnerships whose purpose is to, as you said at the beginning, to drive the use of evidence for decision making and to accelerate the progress of the SDGs among governments, among local authorities and among citizens across countries in the region. So I'm very excited to hear what others have to say. But from my perspective, I mean, these are reflections which are really more about partnerships in general. I do think that there are some issues that may be specific to the Latin America and Caribbean region, but I really think that most of the issues around partnership and the challenges that we face are both common in the sense of applying to many regions across the globe, and also highly specific in the sense of looking very different in different national and subnational contexts and across sectors. I think the thing that, that I would talk about, and I'm really drawing on here on a number of different ongoing partnerships that we have, the Data Values Project, which is our thinking partnership, where we are bringing groups of partners together, from very different perspectives to really wrestle with some of the common policy challenges and see if we can find consensus among ourselves, which will help to drive a policy agenda. And particularly like to recognize the work of Dane in Colombia and leading one of the groups here, and also doing partnerships, particularly focusing on Data for Now, which is our big
our sort of partnership umbrella for new data sources and timely data, and particularly there, again, on the work of Colombia, Paraguay, and others in the region on really kind of working together to overcome some of the challenges to adopt new data sources, but do so in a way that obviously produces high quality data that can provide a useful input into decision making. I mean, I think there are a number of different, to focus first on the challenges, as we always must, although there are many opportunities too. I think, first of all, if partnership was easy, organizations like mine wouldn't need to exist. I think sometimes we go into partnerships, we talk about partnerships all the time, that all, everything is partnership this, partnership that. And that can give the impression that it's an easy thing to do. It's not. It's a difficult thing to do. If it was easy, we would just all be doing it all the time. So, the fact that we need organizations like mine to broker and nurture partnerships, the fact that many of them fail, the fact that almost universally, in my experience, they take longer to deliver results than our worst nightmares in terms of timing, means that it's difficult. And that absolutely should not put anybody off doing it. But I think the challenge of bringing together, the most worthwhile are the hardest, bringing together people, partners with different kinds of incentive frameworks, different values, different history, different culture, different purpose. It's intrinsically a difficult thing and it takes a long time. So I think we should always go into partnerships with a sense of humility and, high expectations in terms of the eventual end result, but really, very cautious expectations in terms of how long it might take us to get there and the challenges involved. A second thing, and I will finish here, Philip, I promise, as I know there are many speakers ahead of me. The second thing, I think, that just to sort of focus in perhaps on a very specific element of the challenge that comes with bringing together very different, with a very different perspective, and one that I think we sometimes don't talk about enough, is the economics. We sort of throw around this idea of business models, but I think, often partnerships fail because there's been a great pilot, it's been funded, everyone's really excited, and there is no strategy for taking that, for actually turning that into a long-term proposition. And I don't think that we really, Petra mentioned an earlier seminar on funding. I think one of the barriers there is that we don't have good funding mechanisms to bridge the gap between the pilot and the long-term in partnerships. And I think that's something that probably all of us could do with thinking a little bit more about. There are some good examples there, but to be honest, not many. So sorry to end on a note of question rather than answer. I think there are lots of great examples out there. If it's absolutely the way forward. Partnership is the way to overcome the challenges here, but in itself, it is quite a difficult thing to do. Back to you, Philip. Thank you. Wonderful, because you mentioned several things, Claire. First, that partnerships are not easy, and if they were, probably we will not all be sitting here. This is something important to see why they failed. You mentioned also that, and what are actually a work of a partnership in brokering and facilitating these dialogues. But you ended up on this note of economics and business models, and I wanted to pick your brain about this long-term propositions. And why do you believe it's so difficult? Because when you hear in every textbook, data and sustainable development, they are right now the big panacea. Everybody is talking how important they are, but why are we having so much difficulty to funding them, and especially in a region like ours in Latin America and the Caribbean? What have been your experiences? Why those economics simply haven't run so far? I think there's just a gap in the kind of institutional arrangement of funding. I think you can raise funding for a pilot project from external sources. It's easy, you have a particular outcome, actors, time frame, boom, off we go. There's a pilot project with a defined outcome. And I think we don't really think about it in the same way, but we understand the funding model for a very long-term commercial proposition. Okay, you want this thing, you buy it, and then you have it, and you buy a license or whatever. I think we understand pilots and we understand the market and a longer-term commercial proposition. What we don't have is something in between the two.
So for example, I think there are models that have been trialed in medicine, in health, the health sector, for example, of trying to sort of bridge the gap between short-term public funding and long-term private sector-led business models. Is there some arrangement where you could have sort of public funding that could help to reduce the cost of a private sector intervention, but sufficient to kind of offset some of the costs to the private sector of providing something, at a very heavily discounted rate? I'm just, I'm trying to illustrate what I mean without talking about any specific example, which is difficult. But essentially, I think I'd be really interested to hear Neil's view and other colleagues from the private sector on the panel, because, this is really speaking from my experience, but obviously that's not the institutional context from which I come. So I'm very keen to hear others' views. But my sense is that we have short-term funding. We understand what it is. We know there's a sort of institutional framework around it. Long-term funding, it's the market. It's about market signals and the sort of, and there's a whole different structure about that. But we have a huge gap in between and no structures for bridging it. As I say, I think there are some examples from other sectors, but I think we probably have to invent something a bit new for data. Perfecto, muchas gracias, Claire. Y esta temática de financiación seguramente la vamos a retomar en las discusiones y en las preguntas, pero una de las grandes instituciones cuando hablamos de financiación, de buscar el fortalecimiento institucional y que estas alianzas se vuelvan también, ojalá, orientadas a bienes públicos regionales, es la banca multilateral, y el actor más importante en nuestra región es el Banco Interamericano de Desarrollo, y la persona que siempre vamos cuando hablamos de datos y estadística es José Antonio Mejía, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy para que nos cuente sus experiencias. José Antonio ha estado con gran experiencia durante ya varios años trabajando con oficinas estadísticas, tratando de apoyar la comunidad de datos para que tengan mejor comunicación, unas alternativas para tener un ambiente habilitante en donde puedan trabajar realmente de una manera mucho más sinérgica. Entonces, me gustaría, José Antonio, la misma pregunta que le hice a Claire anteriormente: ¿cómo han funcionado esas experiencias que ustedes han tenido apoyando a actores dentro del ecosistema de datos de los ODS en la región, para que nos pueda compartir un poco sus experiencias? Y la palabra es suya. Los próximos 5 minutos, por favor, ilústrenos esas experiencias. Y buenas tardes ya, José Antonio, para ti. Gracias, Philip. A ver, yo quiero empezar agradeciendo a todos los organizadores de este evento por la invitación para participar. Buen día a todos los que me acompañan en el panel y a todos los asistentes que están participando virtualmente. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos. Antes de iniciar mi participación, yo quiero tomarme un minuto para recordar a Laura Nalbarte, exdirectora del Instituto Nacional de Estadística Uruguay, quien falleció el viernes pasado. Su partida deja un vacío importante en la comunidad estadística de la región, y creo que un evento como este es un momento para recordarla, ¿no? Ella fue una impulsora de la colaboración sur-sur, y durante sus 10 años al frente del INE siempre nos puso a pensar con preguntas incisivas, como la que nos haces ahora tú, Philip, que buscáramos que pasáramos justamente las palabras a la acción. Yendo ya al punto que plantea sobre las experiencias de alianzas multiactores, voy a hacer referencia a 2 ejemplos. El primero de ellos reciente, y hace referencia al uso de fuentes alternativas de datos y a nuevos actores en este ecosistema de información. Y el segundo, mucho más antiguo, enfocado a la coordinación efectiva entre los actores de siempre, no solamente entre estos nuevos actores que ahora vemos entrando al ecosistema de la estadística. Empiezo con el ejemplo más reciente. Hace un par de años, buscando experimentar con el uso de datos de fuentes alternativas para generar estadísticas que pudiesen servir de insumo a la política pública y al diseño de proyectos de desarrollo, en el Banco Interamericano de Desarrollo entramos en contacto con Flowminder. Algunos lo conocerán, es una institución de investigación sueca, y los contactamos para trabajar con información de telefonía móvil en Haití. Esos datos con los que trabajamos con ellos fueron utilizados para ver patrones de movilidad entre Puerto Príncipe
para visualizar el uso de las principales carreteras del país, que eran proyectos en los que el BID había invertido fuertemente, y para observar el movimiento de personas alrededor de los parques industriales del país. También proyectos en los que el BID había estado participando junto con el país. La lección aprendida puede parecer muy obvia, pero es esencial, ¿no? Este tipo de alianzas multiactores deben de buscar la complementariedad entre los socios del proyecto. En este caso, por ejemplo, teníamos de un lado a Flowminder, con amplia experiencia en el uso de datos de fuentes alternativas, con una larga y estrecha colaboración con Digicel, la compañía proveedora de telefonía móvil en Haití, con quien ya habían realizado una serie de proyectos. Y por el otro lado teníamos al BID, con una serie de hipótesis que requerían de información alternativa para responderse que debían buscar fuentes distintas a las fuentes oficiales ante la falta de datos tradicionales para responder a esas preguntas. Posteriormente hemos seguido trabajando con Flowminder, estamos ahora trabajando con ellos en El Salvador en la generación de modelos de estimación de indicadores sociales usando fuentes de datos no tradicionales como imágenes satelitales. Insisto, aquí el punto es esta complementariedad entre los diferentes actores con las diferentes experiencias y las diferentes competencias que traen a la mesa. El segundo ejemplo, les decía, es un ejemplo mucho más antiguo, tuvo su inicio en el año de 1996 e involucró a 3 de los usual suspects, ¿no? 3 conocidas instituciones, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y el BID. En este caso, la colaboración multiactor fue un proyecto que en su momento fue muy exitoso, el programa para el mejoramiento de las encuestas y la medición de condiciones de vida en América Latina y el Caribe, MECOVI, el cual se enfocó a trabajar con las Oficinas Nacionales de Estadística de América Latina y el Caribe para fortalecer su capacidad para hacer encuestas de hogares multipropósitos. Esto se hizo mediante asistencia técnica directa, cursos de capacitación, talleres de intercambio de experiencia sur-sur, y aunque esto fue hace casi una eternidad, un cuarto de siglo, las lecciones aprendidas siguen siendo vigentes, ¿no? Desgraciadamente, pasa el tiempo, pero muchos de los problemas que enfrentamos, de los retos que ya se mencionaban, siguen siendo los mismos. En este caso, las lecciones aprendidas son también obvias, pero a veces creo que es importante subrayar lo elemental justamente para no obviarlo. La principal de estas lecciones es tener canales de comunicación constantes entre las agencias que trabajan el mismo tema para evitar la duplicación de esfuerzos. En este caso, las 3 instituciones trabajaban cada una por su lado con las Oficinas Nacionales de Estadística, apoyando sus programas de encuestas de hogares. Y ya lo decía Claire, esto tomó tiempo y muchas conversaciones, pero al final se logró no solo coordinar esfuerzos, sino concatenar actividades. En ese sentido, hay que tener paciencia para que todos los actores que participan se sientan incluidos y vean que sus necesidades están cierto cubiertas. Hay que reconocer, otra lección es que hay que reconocer que la similitud de objetivos debe facilitar el trabajo en conjunto y que la colaboración implica la necesidad de compartir créditos y reconocimientos. Es necesario también subrayar que aunque la colaboración es en el corto plazo un logro por sí, la fotografía juntos debe ser solamente el inicio de una visión de largo plazo que se enfoque en las necesidades reales de quienes son sujetos y beneficiarios del trabajo conjunto que todos emprendemos, que son los países. Repito, ¿no? Y aquí seguramente muchos de los colegas van a decir lo mismo, pero quiero subrayar. Lecciones aprendidas, algunas lecciones aprendidas son: hay que tener objetivos precisos, claros y medibles. Hay que tener una clara repartición de responsabilidades entre los actores que participan, entre los socios. Hay que tener algunos logros concretos en el corto plazo para no desanimarnos, y hay que tener mecanismos de comunicación constante. Y finalmente, una lección general es el reconocer que en estas alianzas multiactores no todos los socios del proyecto son iguales. Y aunque todos ganen de alguna forma y todos contribuyan, al final del día debe haber un socio que se beneficie del impacto de largo plazo, y este es el país. Las alianzas no pueden enfocarse a la producción de datos, deben de enfocarse a fortalecer la capacidad en el largo plazo para la producción de datos. De otra forma tendremos chispazos de información y no una marea constante a través del tiempo. Y un último comentario, Philip, ya que vi que quitaste tu micrófono.
a esta pregunta del financiamiento. No todos decimos que los datos son un bien público y por ende tienen los beneficios de un bien público. No, los compartimos, los usamos todos y no se desgastan, pero también tienen los problemas de un bien público. Y como todos sabemos, el principal problema de un bien público es quién lo financia, si nadie es dueño. Gracias. Gracias, José Antonio. Y recordando un poco lo que dices de reconocer que no todos los socios dentro de una alianza son iguales y que hay responsabilidades compartidas de tener en cuenta, yo creo que muchas de las cosas que escuchamos, como la necesidad de objetivos medibles, canales de comunicación constantes, lo que ya se mencionaba de las responsabilidades compartidas, son cosas que realmente hemos escuchado en muchas ocasiones antes, pero hemos visto qué difícil es de lograrlas y realmente de aterrizar este diálogo de lo que estás mencionando en este momento. Y me parece importante de también hacer memoria de qué ha funcionado. Por eso tan pertinente primero el comentario sobre el sentido de pésame a Laura, también a sus familias, colegas y amigos. Para muchos, yo lastimosamente no me incluyo, pero muchos del equipo de mis colegas sí, que trabajaron con ella durante un buen tiempo, especialmente en compartir experiencias alrededor de la región de buenas prácticas. Y ahí es donde, José Antonio, me gustaría saber un poco más del trabajo de la banca multilateral. Hemos buscado al BIT, y cuando digo hemos buscado es la comunidad de datos para buscar un mayor apoyo para que esta comunicación entre actores públicos y privados fortalezca el ecosistema. ¿Cómo podemos realmente incentivar ese ecosistema a través de diferentes actores? Y me gustaría que nos dieras unos ejemplos concretos cómo ahora la banca multilateral ha pensado en apoyar estos procesos de apoyar el ecosistema de datos de los ODS versus también el mundo estadístico y que este ambiente habilitante se fortalezca. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto para que nuestra audiencia se pueda dar una idea cómo se ve esto a través no solamente de los dos ejemplos, sino también de líneas existentes de cooperación que existen regionales en este momento? Gracias. A ver, yo creo que una de nuestras formas centrales de trabajar como un banco de desarrollo es directamente con los gobiernos de los países, ¿no? Y ahí nuestro enfoque siempre ha sido el fortalecimiento de las capacidades de las oficinas nacionales de estadística. Pero aquí lo que encontramos es lo que tú nos hablas, este ecosistema de datos que crece, en donde los datos que producen los gobiernos se vuelven un subconjunto muy pequeño de este gran sistema. El trabajo principal o la producción principal viene del sector privado. Y aquí un ejemplo que creo que es muy relevante es ahorita se me escapa el nombre en concreto de la alianza, pero es una alianza que encabezan el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y también la OCDE, en donde se está facilitando el contacto entre los gobiernos y el sector privado, ¿no? El sector privado está poniendo sobre la mesa la información que tiene disponible. Eso simplemente creo que es un ejemplo en el que hay que facilitar estos canales de diálogo, ¿no? Entre lo que podemos llamar la oferta y una nueva oferta y una nueva demanda de información. Gracias. Muy bien, y ya que mencionas el sector privado y la colaboración que ustedes tuvieron en Haití con Flowminder y una empresa de telecomunicaciones, pues no es el único ejemplo que tenemos y eso es lo maravilloso de esta discusión, porque podemos ver cómo diferentes ejemplos desde Haití a Colombia y en Hispanoamérica se ha trabajado con datos de empresas de telecomunicaciones frente a los ODS. Por eso invitamos hoy a Telefónica, especialmente a Movistar y su operación en Colombia, que han trabajado ya en varias ocasiones con la academia, centros de pensamiento y con otros actores del sector privado en lo que es la medición, la prevención de desastres o la alineación a temas de género o de niñez de los ODS. Sin embargo, también hemos visto que los ejemplos que hemos tenido en el transcurso
transcurso de los últimos años es que no ha sido fácil de utilizar datos del sector de las telecomunicaciones y ponerlo a disposición de los actores más ampliamente. Y eso ha tenido temas de privacidad, temas de también los modelos de negocio, pero cada vez buscamos más oportunidades y mejores formas de esa cooperación. Entonces, invitamos por eso a Marvi Duarte para que nos cuente realmente cómo han ellos experimentado desde Telefónica este mundo de compartir datos, de abrirse también a una comunidad mucho más amplia que busca conectarlo al desarrollo sostenible. Entonces, Marvi, cuéntanos un poco también de esas experiencias de este sector privado, desde un líder del sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo perciben ustedes exactamente estos retos y cómo los han abordado para poder abrir mayores espacios con comunidades como la estadística, la académica o de los centros de pensamiento que buscan de tener una mayor interacción con los datos que ustedes producen y conectarlos con los ODS en diferentes países de la región? Entonces es bueno verte y ahora los próximos 5 minutos son tuyos para compartir tus experiencias. Muchísimas gracias, Philip, a CP y al Dani por esta invitación y a todos los panelistas que me acompañan en esta sesión y por supuesto también a los participantes. En efecto, pues esta no ha sido una experiencia sencilla. De hecho, contarles que con CP llevamos trabajando en este ejercicio desde 2015 y solo hasta 2020 logramos consolidar un caso de uso puntual en el que pudiésemos compartir datos. Lo que da cuenta de que no es un ejercicio sencillo en la misma línea que lo decía Claire, porque cada actor debe entender cuál es el propósito que realmente se fundamenta para obtener ciertos datos, cuál es el objetivo de ese caso de uso que se quiere desarrollar y cómo podemos unir las habilidades que tienen los diferentes actores. Es muy común que al sector telco nos busquen pues porque tenemos los datos, pero también es importante dar cuenta que nosotros tenemos unas amplias capacidades en cuanto a analítica y a uso de nuevas tecnologías se trata, y eso también es lo que hemos querido poner en valor, que no nos vean solo como los que podemos aportar los datos, sino que vean esa transversalidad en el uso de la tecnología. Y es que desde Movistar somos un actor que creemos en la tecnología y cómo esta puede ser un habilitador para que los objetivos de desarrollo sostenible realmente se desarrollen. En este sentido hemos desarrollado 2 casos que me voy a permitir contarles rápidamente. Uno de ellos en Colombia, en Mocoa, en el que utilizamos datos de telco para identificar cómo se movilizaba la población de Mocoa frente a una tragedia que había ocurrido y fue un desastre natural por una avalancha de un río en esta ciudad. Lo que pudimos identificar era cómo los datos de telecomunicaciones nos arrojaban información sobre a dónde se desplazaban las personas o cómo eran sus movimientos migratorios el día de la tragedia, las semanas posteriores, e incluso llevamos la investigación hasta 3 meses después para ver si las personas habían regresado. Lo que veíamos es que el 45% de la población que estaba en esta zona se desplazó. Pudimos entender hacia dónde se iban y cuál era su nueva ubicación, porque es un elemento muy importante de cara a generar ayudas humanitarias. Muchas veces las ayudas se focalizan en el lugar que ha sido el epicentro del desastre y no necesariamente las personas están allí. Y eso fue pues un elemento que pudimos destacar dentro de este ejercicio. Y un segundo ejercicio que queremos comentarle, este es más reciente a propósito del tema del COVID. Una alianza que con CPI pues era desde un centro de pensamiento y representando mucho la sociedad civil, y aquí lo hicimos con la academia en Argentina, con la cual trabajamos en un caso de un índice de movilidad ciudadana. ¿Y esto para qué? Muchos de los países con el tema del confinamiento decidieron cerrar sus fronteras, decidieron decirle a sus ciudadanos quédense en casa, lo que frenaba completamente la economía. Queríamos validar si efectivamente en Argentina y en sus provincias se estaba haciendo caso de lo que estaba determinando el gobierno y entender cómo estaban las condiciones de movilidad allí. Así que se construyó con la academia en ese trabajo algorítmico para probar que los datos podían darnos esos insumos,
Y posteriormente, dentro del equipo de Telefónica y nuestros científicos de datos, pudimos hacer un abordaje de esta información, hacer toda la visualización y poner una herramienta web disponible a las autoridades. ¿Para qué? Para que ellas pudieran conocer ese índice de movilidad ciudadana, entender si las medidas realmente estaban siendo o no acatadas y entender también los momentos en que se estaba moviendo el país. Teníamos situaciones al inicio de la pandemia en marzo donde ese índice que está en una escala entre 0 y 1 alcanzó un umbral de 0,36, lo que daba cuenta de que efectivamente la gente estaba permaneciendo en sus casas. Pero a medida que el país y las ciudades han venido en todo el tema de reactivación y de reapertura económica, vemos como hoy, por ejemplo, a cifras de agosto ya estábamos en un índice de 0,79 que nos cuenta cómo está haciendo esa reactivación. Entonces, esos son al final elementos muy importantes para la toma de decisiones. Frente a lo que ha implicado las alianzas, realmente son retos, no es fácil desde ni siquiera hacer la pregunta de qué es lo que queremos responder con este caso de uso. Entonces, yo creo que ese es un elemento primordial. Hemos tenido también casos en los que las alianzas no nos han funcionado y no funcionan por diferentes o divergencias entre lo que en cada uno de los actores quiere y es justamente porque seguramente desde el inicio no logramos concretar cuál era el alcance del proyecto. Segundo, porque a veces queremos abarcar mucho y no necesariamente tenemos las capacidades. Y nos quedamos cortos en esa planeación porque quizás hemos planteado una financiación para un proyecto de un año y medio y no resulta y terminamos extendiéndonos un poco más y ya los actores se sienten un poco desgastados sobre el caso de uso y deciden cada uno dejar de lado su participación en el proyecto. Entonces, eso también es bueno decirlo porque así como hemos tenido elementos de éxito o casos de uso de éxito en donde realmente se ve el aporte de este tipo de datos para el desarrollo, también hay que decir que es importante crear realmente alianzas muy fuertes, tener un compromiso por parte de todos los actores, porque en el camino solemos encontrarnos con diferentes barreras que pueden hacer que muchas veces desistamos de los desarrollos. Marvi, gracias y gracias también por este último punto, hablando de capacidades de financiación y también de compromiso y lo difícil que es tener alianzas exitosas. Claire igualmente lo mencionaba en su intervención, que no todas las alianzas son fáciles y tampoco lo es fácil para organizaciones que trabajan con datos de poder mantener canales de comunicación y cumplir con estándares, por ejemplo, de privacidad, que son muy altos por compañías de telecomunicación, que eso también requiere unas capacidades para trabajar bajo la taxonomía, la normatividad y las leyes mismas que tenemos en nuestros ambientes habilitantes. Y mencionaste una de las cosas que fue la alianza con la academia y el trabajo que ustedes estaban haciendo, y nosotros por eso invitamos a un colega de la academia, precisamente una de las universidades con mayor presencia en todo el Caribe y una de las universidades que en su sede en Jamaica ha tenido una experiencia extensa de cómo utilizar datos desde las telecomunicaciones, de sentimientos y otros, y aplicarlos para el desarrollo sostenible. Entonces, Marvi, primero gracias por estas experiencias que nos has compartido. Volveremos en la siguiente pregunta contigo, pero me gustaría saludar a Maurice, que viene de la Universidad de los West Indies. Nos han pedido aquí en el chat que pongamos los nombres completos y sus organizaciones en el chat. Ya vamos a poner el flyer y la agenda completa para que todos los tengan. Y Maurice es de la Universidad de los West Indies y ha tenido una experiencia de cómo conectar a la academia con el sector privado y las oficinas estadísticas. Entonces, Maurice, I hope you have listened now and polished your Spanish and you have understood where our questions were going. And if I could give the floor directly to you, it will be a good morning and it is good to see you with us. Okay, thank you very much, Philip, and good afternoon again, colleagues and the audience. Let me just first of all thank Seppi and Dane for inviting me
this is a really important conversation, especially for us in the Caribbean. There's no question that regional multi-stakeholder partnerships are incredibly important to our collective ability to realize the Sustainable Development Goals. I've seen very often in the literature the Caribbean being described as data poor. And part of the reason for that is in reference to the limited resource base that many of our small economies have, and the data-intensive capabilities that are required to support and measure the achievement of the SDGs. So therefore, collaboration across a broad range of actors and stakeholders is critically important. So I really wanted to share briefly two of them, what I think are important examples of multi-stakeholder partnerships that we've engaged in and continue to engage in, which are important to our context. The first has to do with the kind of collaboration that academia, and in this case, ourselves at the University of the West Indies and Berna School of Business and Management in particular, a collaboration that we have with the National Statistics Office in Jamaica, STATIN. And there's been a really interesting evolution in that relationship. In the early days when a lot of our focus and preoccupation was on open data, and largely around things like advocacy for governments to release data and research on the value opportunities. Since there was a little bit of a tension between the open data community and the official statistics community, a little bit of tension, between this new emerging idea of all government data being a public good, obviously subject to security and privacy constraints, whereas on the official statistics side, statistics legislation was not enamored with that idea, and really is more grounded in the principle of maintaining the confidentiality of information collected. So that was an interesting dynamic, but I believe it's fair to say that with the emergence of the SDGs and the recognition of sort of complementary capabilities and the need for increasing our capacity, not only for data collection and production, but dissemination as well across a broad range of stakeholders. That collaboration has become far more of a kind of natural thing. And so we actually have a memorandum of understanding and a strong collaboration with STATIN. A couple of elements of that, we're working with them actually on the development of a national reporting platform for the SDGs. I guess many of you might be familiar with the Open SDG platform, which is an open source platform for managing and publishing data and statistics for the SDGs. So we're working with them to customize and build that out for Jamaica and potentially to be able to replicate that for other countries in the region. So that's a quite important project. One of the really interesting things that we're doing with them as well at the moment is in preparation for the upcoming Census 2022, the population and housing census. One of the challenges, and I'm sure many countries are experiencing this, is that typically preparing for a census, you have to train large numbers of census takers and supervisors and people to go around the country and do the traditional collection of census data. And obviously within the challenges and constraints of COVID, that becomes a quite difficult thing to do in the traditional physical way. So we're actually working with them to build out a virtual training portal to train somewhere upwards of 8,000 persons across the country to be able to mobilize for that census. So again, these are kinds of collaborations that have become quite important and much more natural between ourselves in academia and the official statistics organization. So that's one area of collaboration which is continuing to evolve, and I think is going to be quite important to our collective capacity to navigate towards the achievement of the SDGs. The other one which I'll mention quite quickly, because I'm conscious, Philip, that you gave me 5 minutes. So I'll just mention very briefly. Everyone 5 minutes, my dear Maurice. It was repetitive. Okay. So the other thing that I'll mention very quickly is collaboration with the private sector. And that has been mentioned a couple of times
thus far by previous speakers. Engaging the private sector in the open data value chain, again, for our small resource-based economies is incredibly important. It's not only important in terms of bringing an additional resource actor who can potentially bring infrastructure or finance or data, but it's important from an innovation perspective. And I think that collaboration can help us to broadly build the data science capacity of the overall ecosystem. So it's quite important. I'll just mention quickly a number of the things that we have been doing in relation to that. So earlier this year, we undertook a survey of the broad private sector across maybe 10 industries and sectors in Jamaica to really try and understand the perception and the perspective around the use of big data and around collaborating and sharing data assets with the national data ecosystem. That was really interesting. And for us, it was important to understand the perspective from the private sector and executive leaders in particular, because very often, we go to the private sector and ask them to volunteer data or volunteer resources without necessarily understanding what their own requirements are. And what we've discovered from this engagement is that there's a really powerful opportunity for a kind of quid pro quo. So that what came out of that study is that there's a strong need in the private sector for executive training around data and analytics, for capacity building workshops, for customized data analytics. And so part of our idea and this sort of notion that we're building this collaborative ecosystem around is, here's what we can do for you as academia, and here's what we would like you to do for us. And it's an interesting idea that we're looking to build out. I mean, we believe, for instance, in terms of a kind of broad opportunity for a public-private partnership around building the national data ecosystem. There's opportunities to, obviously, as has been discussed, harness private sources of data. Electricity consumption, mobile phone call can be potentially important proxies for the official statistics. There's opportunity to contribute infrastructure for analysis, whether it's satellite image processing, traffic data analysis. And then obviously, we believe the potential to share expertise, to leverage shared data science expertise that resides in academia. Some of it resides in the private sector, and that we can leverage that shared expertise to tackle big data-driven innovation opportunities in spaces such as agriculture and tourism and education. So that's the kind of narrative that we're currently engaged in. And perhaps I can talk a little bit more about that. Yes, we can do that. And thank you. But, yeah. And thank you for that intervention, Maurice. You touched several of the issues that we are interested in, especially your last point about the private sector and the engagement, and actually what you have found in the demand and also what you can offer as academia. But I wanted to touch one point very specifically, because we have heard it from discussions around the world. You mentioned tensions between the data community and the statisticians. In the early days. In the early days, in the late days, and actually today as well. I believe we should not hype that tensions too much, but those tension comes because of an enabling environment and also on the way of how things have been done for a long time. So could you mention where do you see those tensions and what experience have you had between data community and the statistical offices? And then I will actually go a little bit into the private sector. I have not forgotten that we have Neil and Catherine with us as well, because there is where we will have still the last examples on philanthropy and also on how a private sector supports this data ecosystem. And then last but not least, on how our government like Costa Rica has been very much involved in minimizing those tensions and bringing different actors together. So Maurice, before letting you go, tell us a little bit more on where you see those tensions and where they have been driving lately. I mean, I think it would be fair to say that when open data emerged as an idea
this notion of taking government data and making it a public good that's freely available for use. That comes across intuitively as almost anathema to the principles of the Statistics Act and statistics legislation, which is grounded in the idea of confidentiality of the individual. So I think that was really the base, just two very different kinds of perspectives on this. And then the other thing would have been that the NSOs would have been traditionally the official statistics agency. So now here comes another sort of set of actors talking about publishing government data. So I think those are natural sort of sources of tension. What I would say that ongoing dialogue and increasing collaboration has mitigated that quite a bit. Certainly for us today in Jamaica, we have a very strong collaborative relationship between ourselves at academia, and perhaps where a lot of the open data initiatives take place. There's a very strong collaboration between ourselves and the official statistics agency here in Jamaica. So I think it's something that has evolved, Philip. I think it has evolved through dialogue and discussion and collaboration. And certainly I believe that the SDGs and emergence of the requirements around that has been something of a catalyst in brokering some of that collaboration. Well, this invites to optimism that the SDGs have been a catalyzer in the discussion and actually have been opening doors between the different actors also in our region, and I believe also across regions. We have now over 95 participants in this webinar, and a lot of them are starting also on internal chat, but we would like to invite them to use our chat here in Zoom or the Twitter accounts and hashtags that we have put in that chat, because after addressing now a question to Neil and to Catherine, we would like also to hear your comments and your feedback and also your questions to the different participants that have addressed quite interesting in where we are in the partnerships, the challenges that we have had, but also quite good examples on what has been done right. And now from Kingston, Jamaica, I take it all the way up north to the United States, to Seattle in Washington State, to Neil Merritt, who is the director of the Tableau Foundation, a foundation which is part of a big technological or data visualization enterprise. And Neil has been supporting different initiatives within the data ecosystem of the SDGs and in different levels and fronts. We have invited him because one of the topics was about economics, other was about supporting capacities, and a third one was looking about channels of communication among actors. And all of those are parts of where the Tableau Foundation has been active. And we would like to hear from you, Neil, your experiences, and if you have gone also to Latin America and worked with actors here, if it has been any different than in other regions that you have supported initiatives. And Catherine, we have not forgotten you. We will take it then from Seattle back to San Jose, Costa Rica, to hear your experiences as well. So Neil, to you, first of all, good morning as well. Please address it, and we will have also then our colleagues that are online asking to bring in their question and comments throughout the chat. So over to you, Neil, and it's good to have you with us. Thank you, Philip. It's very nice to be here. Thank you to Sepe and Dane for hosting this webinar. Welcome to the audience. I'm really grateful to be here with all the other panelists. I was thinking about the webinar today, and I put together some lessons learned from several private sector partnerships that we've been engaged in, including some in Latin America. So I thought I would set a little context for how we look. And if I have time at the end, I can make a few comments from Claire's comments, and then you'll notice that some of my recommendations, Maurice
and Jose Antonio also mentioned. So there's some themes forming, I think, in the webinar. So I run Tableau Foundation. We have been building private sector partnerships from the beginning. One of our first ones was with an international NGO called PATH, and we formed a partnership to help fight malaria in Zambia. And that partnership ended up having 7 other private sector partners, as well as funders, and of course, the government ministry in Zambia. And really was one of the most successful partnerships that we've had, and formed the foundation of future partnerships that we've engaged in. And we've learned a lot, and I'll share here in a minute some lessons we learned from that experience. I'm also involved in some global health organizations. One is called Digital Square. And more recently, there was one called the Digital Connected Care Coalition. Those are global health-oriented organizations of people who do lots of things, but in part, the effort is to better understand how to engage the private sector in global health projects. We've been investing in research on that subject with Digital Square and the Digital Impact Alliance at the United Nations Foundation for a few years. So it's a topic that we're very interested in. And then in Latin America, we have had a relationship with the Network for the Rights of Children and Adolescents in Mexico. And through them, through a broader network that serves to improve children's rights and welfare in Latin America and the Caribbean. And with CEPE, we've been partners with CEPE for many years, and most recently collaborated with them in the United Nations to launch the COVID-19 Center for Data and Innovation. And that was a very great experience, and I'll explain why here in a minute. So from all of those experiences, there actually have been a few common themes that we've noticed in our work that really has made them successful. And I'll share those here. The first thing that we've really realized is that it's important when engaging multi-sector actors, and I think Jose Antonio might have mentioned this earlier, it's understanding what the core competencies of each of the actors are, and really taking advantage and leveraging those core competencies for the work that you're trying to accomplish. And the way I frame that is, it's, you know, if a group is working on education in Latin America and they call me and they ask me to make a donation to buy books, that's not necessarily the best use of the core competencies of my organization. And so I think understanding who the actors are, what they're able to bring to the table, and then leveraging all the different expertise. It's an art and it's a science, and it's an important way to engage people. From a practical standpoint, we learned that when we were forming the Visualize No Malaria partnership with PATH, we would need certain technologies from certain CEOs of various companies. And I would just call the CEO and say, we need your technology for this purpose, for this long, and able to achieve this outcome. And that level of specificity of the ask of the CEO actually made it easier for the CEO to engage and make a decision. That's really in kind of contrast to other partnerships that we've been involved in that haven't been so successful, where you end up spending months and months on partnership calls trying to figure out what a partnership would look like. Those take a lot of time, and sometimes the organizations that we really want to engage in our partnerships don't have time for all the dialogue. So having a very specific ask has been important for our partnerships. We also have learned that, you know, just with regard to, there was a comment about the tension between the statistics offices and the open data organizations. There's also a tension in private sector engagement between organizations wanting the private sector to engage, but not necessarily get any business benefit from it. Organizations want private sector to engage out of pure philanthropic or social impact perspectives. And if they sort of get a hint that the business is going to get some business benefit out of it, then they tend to get a little bit unnerved by that.
And I think if we want to engage the private sector in global development work, it's important that we understand that there are people who, as individuals, such as myself, we care about the social impact. But as people who operate in a larger business context, we also have to make business cases for investing our time and our assets in the work effort. And I think that duality of being able to engage from both an impact perspective and a business benefit perspective is something that a tension that needs to be managed well. We've also learned it's very important to have organizations like CEPE and the Global Partnership for Sustainable Development Data involved. The sectors speak different languages, and oftentimes having translators like Philip or Claire or their team to translate between the way a government thinks about a particular problem, the way an INGO thinks about a problem, and the way that the private sector thinks about it. Having those translators to help sort of organize everybody and communicate clearly has been really beneficial. That was something that Philip was able to work on with regard to the COVID-19 data center. He had a stakeholder in the UN who wanted to accomplish some goals. Philip had some goals for his organization. Philip understood what Tableau Foundation's goals and core competencies were. And then Philip was able to sort of organize us all very well to come together and, fund and support the development of that center along with many other actors. And so I think having organizations such as CEPE and PSDD is really important in these efforts. The other thing, and actually we were on a coalition call this morning where I mentioned this. This is a bit of an oversimplification, but when thinking about engaging the private sector really has, at the simplest level, three sort of types of assets that they can invest in this work. One asset is financial support, and that's common. Another asset is expertise. So private sector companies across, whether they're technology, pharmaceutical, manufacturing, they have expertise that they can donate or provide to this important work. And then they have products and services. And those vary depending on the sector that they come from. And every engagement really is can be a mix of those three assets. And there might be cases where the only thing that's needed is financial support, which is fine. There might be cases where products and services are needed, but understanding what each private sector organization's assets are and what you want them to bring to the table, and then making those specific asks, as I said earlier, I think has been really important. It's something we've learned is really important when trying to bring other actors to the table. And similarly, across INGOs, multilateral organizations, understanding where they're coming from and what they bring to the table and what they want out of the engagement, I think is a critical aspect of understanding how to bring all of these actors together. I think the other last few things, one is make clear asks. Again, I think being vague about we want private sector to be engaged, but not being clear about what you actually mean by that when engaging the private sector is challenging. I've been on dozens of phone calls and dozens of meetings where somebody will say, we really want the private sector to be engaged, but they couldn't actually articulate what that meant or how they wanted the private sector to engage. And those conversations get tiring after time. So the more specific that they could be upfront, I think the better possibilities there are for engaging the private sector. We also learned on our projects, and this isn't always possible. I need you to wrap up in two, please. Okay, thank you, Philip. We've learned this on every project we've been on. It's not always possible, but I'll mention it anyway. But minimizing making the engagements as easy as possible and minimizing the legal framework. So if I'm going to be providing a bunch of time to a project, but then I have to engage my legal team to work through very complicated contracts in order to engage, that makes it very challenging to really fight for the resources to engage. And then the last thing I'll just say is, and Philip, this gets to your question about what's different about engaging in Latin America.
we've learned that we have to be aware of the cultural diversity of the different actors. Coming from an American mindset, we think very much about like the manufacturing assembly line, like you put something in, it goes through a process and it comes out. With our Latin American colleagues, it's engagements are much more relationship based, and understanding how to build those relationships up front and not demanding that there's sort of a build a widget kind of process coming out from the beginning, I think has been very important for us. So when we look at grant applications and grant proposals from CEPE and REDEEM and other groups, we have to tell ourselves to put a different cultural lens on those so that we understand them from the context that they're coming from and not try to force them into our cultural context. So I will wrap with that, Philip. Thank you. Thank you very much, Neil. And you mentioned something about the engagement of the private sector without commercial benefit, and that's attention that you have seen. And you also mentioned about the technical support that the private sector has given, especially the tech sector, to the development community. Can you give us a broad example on how that actually has worked, where the private sector, not only one company, but several. You gave one example that you went around to several CEOs asking to their support. Can you give us one clear example very quickly on how this looks in reality so that our audience could connect to this, on how to imagine this could work? Yes. So with our Visualize No Malaria project with PATH, which is an international NGO, the goal was to build a data platform that would take data from community health workers working in communities, aggregate it, and provide reports back to decision makers every week. So the malaria data were updated every week, and we had to have this data platform that could ingest, structure, manage data, produce reports, and provide those reports back to multiple stakeholders. And we started with just PATH and Tableau, envisioning that, but then we needed, we included a DHIS2, which is an open source health management information system, as the data collection software. We needed mapping capabilities, so we invited a group called Mapbox to help bring mapping expertise and technology. We needed consultants to help design the overall data platform. So we had Slalom Consulting and a group called DataBlick to help build visualizations. And then we needed satellite imagery, so we brought in a satellite imagery organization. And so as we built this platform, we didn't try to bring all those actors in from day one. We just started building it, and as we needed new capabilities in the platform, we would identify the right technological partner and then invite that partner in to join the partnership. With one partner, I called the CEO, I said, we're working to eliminate malaria in Zambia. I need your software for free for 5 years. That was how specific the ask was. And he was happy to engage and provide the software as well as training and technical support. Cool. Thanks for this more concrete example so we can understand on how this looks in reality. And time is running out, but we have one more participant before we go to the Q&A session, which is Catherine from the Statistical Office in Costa Rica. And we wanted to bring her in last because she has been listening to everyone from the global partnerships, the multilateral banks, the private sector through the tech, or also the data analytics and visualization and philanthropy, and also academia. So we have gone down the whole spectrum now, but we have also said we need to connect this to governments, to decision makers, and also who are the ultimate beneficiaries, if it's the nation itself, and those that produce the data that we at least produce, curate, or analyze and visualize. So Catherine, your experiences from Costa Rica, you have gone to a lot of work from a very
successful open data strategy and a portal that doesn't exist today, to a very strong policies in the environmental sector, and bringing the SDGs and the green agenda closer to the statistical community. So can you give us your experiences? And now I actually thought I should have said this all in Spanish, but hopefully you have understood me, and the floor is yours. So over to you. Bueno, muchas gracias, Philip. Bueno, sí, en Costa Rica, uno de los esfuerzos que nos hace pensar más en las alianzas de datos multiactor es hacia el camino hacia el desarrollo sostenible. En Costa Rica, con el objetivo de hacer que la Agenda 2030 sea un compromiso país y lograr el avance de los ODS como un esfuerzo multiactor y poder rendir las cuentas sobre el proceso de implementación de la Agenda 2030, se firma un pacto nacional para el avance de los ODS con la participación de los 3 poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, asociaciones representantes de los gobiernos locales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas, organizaciones basadas en la fe y los sindicatos. También tenemos como testigos de honor la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica. Este pacto da espacio para la firma de un decreto ejecutivo en el que se establece la estructura de gobernanza de los ODS. En este decreto se habilitan los espacios para la participación, coordinación y articulación de las estrategias para la implementación de los ODS bajo un enfoque multidimensional y multiactor. El INEC tiene el rol del ente técnico rector del Sistema Estadístico Nacional y también tiene el rol del asesor técnico estadístico de la Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establece en el decreto ejecutivo. El INEC con estos roles ha jugado un papel importante en la elaboración de los indicadores para el seguimiento del avance en el cumplimiento de los ODS y se han establecido diferentes procedimientos y estrategias para la búsqueda de las diferentes fuentes de información que nos permitan medir cada uno de estos indicadores que se proponen en el marco global de las Naciones Unidas. Costa Rica actualmente tiene 141 indicadores disponibles que permiten darle seguimiento a algunos de estos 247 indicadores propuestos por las Naciones Unidas. Por todo esto, pues se tienen varias experiencias en cuanto a la generación o búsqueda de datos o alianzas multiactor, con esfuerzos públicos y privados para abordar estas brechas de datos existentes. Resalta una colaboración que hemos tenido con el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, el CPEI, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, que nos han colaborado con asesorarnos en la elaboración de algunos indicadores de los ODS que tienen algunas brechas de información o dificultades para comprender las metodologías propuestas. Y estos son el indicador 911, que es la proporción de la población rural que vive a menos de 2 kilómetros de una carretera transitable todo el año, y el 1131, que es el cociente entre la tasa de consumo de la tierra y la tasa de crecimiento de la población. Pues estos indicadores estamos actualmente recibiendo la asesoría y se espera que podamos generarlos entre el 2021 y el 2022. Y también resalta otra experiencia un poco menos directamente relacionada con los indicadores ODS, pero posiblemente con el avance del proyecto se pueda relacionar un poco más, y es el proyecto que desarrolló el INEC con la asesoría del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional y la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible con el Instituto de Estadística de Canadá, que es
el uso de los registros administrativos de las empresas que tiene Canadá, ¿verdad? Bueno, esos son como los dos casos específicos de experiencia. Con esto, pues se han aprendido muchísimas lecciones en los que resalta que los indicadores ODS, bueno, son amplios y diversos y hay muchos vacíos de información o a veces los institutos de estadística o el mismo sistema estadístico nacional no tiene la capacidad estadística para generarlos, pero hay otras fuentes de datos alternativas que se pueden usar con estas alianzas de datos. Como les comentaba, muchos de los indicadores se pueden considerar como fuera del alcance de las estadísticas oficiales, pero los usuarios de datos esperan poder accesar o tener a disposición todos los datos en una forma conjunta. También, pues, si se tuvieran procedimientos o protocolos establecidos para revisar y garantizar la calidad de las estadísticas que se generan, ¿verdad?, a partir de las alianzas de datos multiactor, pues los casos de éxito de este tipo de alianzas serían más frecuentes, como comentaba la colega de Movistar Colombia, que no todos los esfuerzos normalmente son exitosos, esto puede ser una de las razones. Y también, pues, con estos datos o con este tipo de alianzas nos enfrentamos a retos que esperamos, ¿verdad?, ir subsanando poco a poco con las alianzas. Si bien ya muchos de los indicadores que han sido calculados, pero otros requieren esfuerzos adicionales, incluso el uso de fuentes como registros administrativos o otras fuentes de datos no tradicionales. Catherine, un minuto, por favor. Ok, el uso de fuentes alternativas para el cálculo de los indicadores debe pasar por un análisis de viabilidad y sostenibilidad y regularidad y calidad de los datos. Y como para cerrar, ¿verdad?, sobre las oficinas de estadística recae la responsabilidad principal de garantizar calidad y exhaustividad de los datos que se llevan a los usuarios. Maravilloso, gracias Catherine por también la experiencia de ustedes en Costa Rica y también mostrando no solamente el trabajo que están haciendo, sino las alianzas que están buscando para lograrlo dentro de los diferentes niveles del gobierno y de la sociedad también. Y nos llegó ya la hora de casi cerrar. Yo quiero ver si hay preguntas concretas en el chat, pero antes de leer las preguntas que estoy esperando, si alguno de ustedes la tenga o que quiera levantar la mano y hacerle una pregunta a uno de los expositores. Me gustaría, si Petra nos está escuchando también con la traducción, de escuchar qué ha sido lo más difícil para llegar a Berna y establecer alianzas, porque aquí hablamos siempre de alianzas en América Latina y el Caribe, pero nos encantaría saber cuál ha sido la experiencia para llegar a Berna y qué tan fácil o difícil ha sido de establecer alianzas en un mundo tan complejo que están manejando con organizaciones multilaterales, gobiernos y otros. ¿Qué tan fácil ha sido esa relación de ustedes con los diferentes actores para llegar a Berna de una manera, como lo han dicho muchas veces, con un enfoque holístico de actores del desarrollo? Entonces, Petra, ¿nos podrías compartir un poco esa experiencia de cómo han llegado ustedes ahí? Y si los colegas que están escuchándonos tienen preguntas, como lo digo, lo pueden hacer a través del Twitter, acá en el chat, o simplemente en levantar la mano. Y si no, vamos a cerrar puntualmente y esperamos que les ha servido también los ejemplos que se han presentado. Entonces, Petra, por favor, cuéntanos un poco la experiencia que ustedes tienen.
Yes, just very quickly, thank you so much for the question, and thank you so much for all your input. That was really interesting. I mean, as we have heard before, the SDGs are really a good door opener. We can use the SDGs. There's always a topic for everyone. So we always try to really get in contact with our partners by taking the SDG that they really care about. So that's a little bit what Neil said too, to figure out what interests them and how can you get them to be interested to get into a partnership with us. So that was definitely an element that was really, really helpful. Of course, we needed lots of people who are really good at coordination and communication. So that was really an asset as well, to have really all these contacts, all these networks that we have built up in the last few years to get to Bern. So that was really the two biggest advantages, that using the networks and having such a great topic that we can always use, we can always turn it around to fascinate people, to make them see the point of it, to get going together. Okay, thank you, Petra. And switching to Spanish again, colegas, el tiempo se nos está terminando. Nosotros no hemos recibido aquí preguntas posteriores sobre las experiencias que se han presentado, pero lo que sí hemos recibido mucho es la pregunta o la intervención sobre ejemplos o más ejemplos de cómo pueden funcionar estas alianzas. Y me parece que hay un punto que hace Niña, y gracias por aquí ayudarme, José Antonio, acá que efectivamente hace una pregunta sobre las oficinas nacionales de estadística que buscan socios en el horizonte, y parece que olvidemos a los potenciales socios que tenemos a un lado, otras instituciones de gobierno, productoras de registros administrativos. Este es algo que yo creo que se ha visto en diferentes espacios, especialmente creo que Catherine puede relacionar a esto. No sé si hay alguien que lo puede responder en este momento, pero lo que me gustaría es en este momento que le voy a dar a todos la palabra para responder, si nos pueden dar un buen ejemplo para los participantes que se pueden llevar sobre una alianza estadística, una alianza basada en datos. ¿Cuál es una buena idea? Y Neil lo mencionó en varias veces, de cómo uno debería entender mejor a los actores, cómo pueden hacer preguntas concretas para poder llegar a tener unas alianzas exitosas, y cómo podemos también validar claramente el valor agregado y el impacto que estamos generando. Entonces me parece interesante que nos puedan dar una buena práctica o una buena idea que desde su sector ven que podría ser una alianza exitosa para los ODS. Entonces me gustaría empezar con Marvi, que estamos bajo el mismo cielo gris bogotano, y qué podemos hacer desde un sector de las telecomunicaciones para tener alianzas más exitosas para los ODS. ¿Cuál es tu idea, Marvi, para cerrar esta ronda que me ha parecido muy interesante con todos los ejemplos que ustedes han dado? Por favor. Muchas gracias, Philip. Una buena idea es los temas de mujer. Yo creo que si bien el tema de datos es muy abierto y en la misma línea que mencionaba Neil de ser concretos, los temas de mujer son cosas que nos interesan a diferentes sectores, y por ahí puede ser una vía interesante para trabajar. Y frente al tema de los desafíos también que nos supone este tema de trabajar con datos, hay un elemento clave y es avanzar en los temas de alfabetización alrededor de estos temas. Creo que sigue siendo muy de nicho y en ciertos sectores es común hablar de esto y entender las realidades, pero en otros acercarse al sector público y que las autoridades locales entiendan por qué los datos son importantes o podrían ser importantes para ellos en la toma de decisiones, eso aún no se da. Y tampoco necesariamente en los ciudadanos, que tampoco entendemos la diferencia entre lo que puede hacer un dato abierto o cómo se puede trabajar estos ejercicios sin necesidad de afectar los datos personales, que es uno de los temas de seguridad de la información que también coartan a veces el desarrollo de estos proyectos, y no hay una distinción real entre por qué sí se puede utilizar data agregada y anónima para ciertos casos de uso y en otras sí definitivamente pues no podrán
tener cabida. Entonces, ese tema de fortalecer la confianza y de alfabetización alrededor de estos temas también es clave para que las alianzas sean exitosas. Maravilloso, fue buenísimo, más allá de que fue un punto bastante extendido, fueron muy buenos ejemplos los que diste para ayudarnos a cerrar este panel. Catherine, ahora la misma pregunta para ti y gracias, Marvi, por la intervención. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, los ODS nos permiten desarrollar muchas experiencias con el uso de registros administrativos con fines estadísticos. Pues rápidamente no se me viene ningún indicador específico porque son muchos, afortunadamente, los que tenemos en Costa Rica, y también creo que lo que nos ha facilitado mucho el uso de registros administrativos ha sido la nueva ley que nos faculta al Instituto Nacional de Estadística de acceso irrestricto a este tipo de información. Entonces, pues creo que revisar la ley es algo fundamental para ese tipo de casos. Súper, gracias. José Antonio, mencionaste 3 desafíos ya en el chat, algunos complementarios a la replicabilidad, sostenibilidad y escalabilidad. No, simplemente que yo insisto en ese tema de tomarse la foto, ¿no? Yo sé que es importante tener accesos multiactores, pero es importante que no distraigamos mucho nuestra energía y nuestros recursos en ser vistosos. Para tener una foto con muchos logos en la presentación de PowerPoint, porque puede resultar muy interesante, pero a veces esto puede ser poco útil y con poco impacto real. Yo creo que hay que buscar aquí, sobre todo, ese tema de la sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades. Yo sé que hay emergencias a las que hay que responder, pero también hay que ver que hay temas que son muy relevantes y que no son tan vistosos, pero en los que también hay que buscar alianzas y hay que estar dispuestos, aunque no sea tan brillante o tan vistoso. Gracias. Súper, y gracias a ti también. Ahora nos vamos donde Mauricio. Mauricio, over to you. Your one example so that we can wrap up and go search for successful partnerships. You're still on mute. Yeah, no, I was saying, I'm sorry, the audio has been a little bit low for me. Can you repeat the question? The question is your one good experience or example for the audience for a good partnership that we can take away. Okay. The thing I would say is that we have to be prepared to explore and to experiment. And one of the things that we found very useful in these kinds of partnerships is not too great a formality. Sometimes even the transaction cost of mobilizing formal partnerships overwhelm the partnership itself. I think if we use experimental approaches, just maybe pull together self-organizing teams, have them, give them enough space and modest resources to explore an idea, to experiment with an idea. Even if it's not a definitive output, just the kind of collaboration that takes place in that kind of open, shared collaboration, kind of non-threatening space, and the kind of learning that takes place has a lot of value. So I would say that would be one of my suggestions. Exploring experiments. So let's see what Neil and Claire has to say about that and how we can further explore and experiment around the SDGs and the data ecosystem that we have in Latin America and the Caribbean. So since we started with Claire, we will leave her now at the last. That's nothing personal, Claire. We will give the floor to Neil and then wrap up with you. Thank you, Philip. When I think of a successful partnership that's a good example for this conversation, I think of the partnership between CEPE and Tableau for the COVID data center. And what made that actually successful from my perspective is that instead of Philip coming with this kind of open board of space where we had to figure out sort of what our engagement would be,
Philip instead came with a very specific ask of us, and then we co-created our engagement. And I think switching that around where it starts with a specific ask and then co-creating exactly what that might look like made that a more effective process from my perspective and made it simpler for me to make the arguments inside to be able to fund and provide support for that project. Sorry, thanks for that. And Maurice, we have been asked if you could silence your mic since we have a echo. Thank you for that. And Claire, last but certainly not least, so everybody around this area, around this part of the world can go to lunch and you can call it a day. Over to you. Thank you so much. Yes, I believe my dinner is being prepared for me downstairs while we speak. I mean, I'm tempted to just say that I agree with all the other panelists. I mean, I think, you know, Neil's point about specificity, about knowing what you want and what the goals are is really critical. I think Maurice's point about adaptability, flexibility, and so on, and, you know, many of the other things that people said were really key. But I think, for me, perhaps the one thing that hasn't been said yet is to stop thinking about data projects as purely technical enterprises. This is not, you know, a data project is not a sort of technical exercise around, you know, understanding what data set you want and what sums you want to do on that data and then sort of cranking out a number. A data is a highly political, relational, social enterprise and undertaking. And so I think if we're thinking about data and data partnerships, part of the translation job that Neil mentioned is translating not just between sectors, but across from the political to the technical and understanding the different needs of the different communities in order to be able to put data in its proper place as part of the political machinery of government. So I think that would be my final sort of plea, really, is for us to think very broadly about where data needs to sit. And what the different kinds of relationships and actors are that need to be involved, and particularly to bridge across to political constituencies as well. Nice. Gracias, Claire, y gracias, colegas. Nosotros, antes de decir adiós, queremos decirles que tenemos una encuesta que nos gustaría que nos ayudaran para mejorar nosotros también nuestro trabajo, que mis colegas les van a mencionar. Veo que también Delmira Rabago levantó la mano, si nos podría mencionar en el chat o si es una pregunta específica para pasársela a uno de los panelistas y le den respuesta. Ustedes tienen acá, antes de irse, realmente son 9 preguntas que se contestan en menos de 2 minutos, que nos encantaría que antes de sus información al respecto de cómo les ha parecido, cómo han logrado llegar a la información acá. Y yo, antes de despedirme y darle gracias a ustedes y a los colegas acá en línea, quería mencionarles que el 23 de septiembre vamos a tener el siguiente webinar sobre periodismo de datos y ODS. Va a tener otra vez un grupo de periodistas, de comunicadores, de expertos en datos y del mundo multilateral. Entonces va a ser una experiencia nuevamente bastante interesante, y después de eso esperamos de vernos en Berna, sea de manera virtual o presencial, si esa oportunidad se da, y tener la posibilidad de darles a ustedes también los resultados de esta conversación que hemos tenido en los últimos meses y cuáles han sido las conclusiones, ideas que hemos podido lograr de captivar en estos últimos webinars como tal. Siendo así, antes de despedirme, me gustaría que nos ayudaran a tener esta pequeña encuesta que pueden
pueden ver ya en la pantalla. Y no siendo más, a Petra y al gobierno de Suiza, gracias por su apoyo, a nuestros colegas del DANE, lógicamente, por su apoyo en organizar este tercer webinar, a nuestros panelistas que nos han dado hoy unas experiencias muy reales y que ojalá a ustedes, el público, les hayan ayudado y gustado también. Y para nosotros es un adiós hasta el 23 de septiembre. Ha sido un gusto para nosotros de este CPI de acompañarlos y ojalá darles una información de valor. Para ustedes, un buen día, buena tarde o ya buena noche para algunos de ustedes. Hasta luego y ha sido un gusto. Chao, hasta la próxima.